Hi dear students, in this session we are going to study about the magnetic effect of electric current. As we know that the effect of electric current, that third topic, magnetic effect of electricity. Last class we discussed that effect of chemical effect and heating effect. So now third concept, that is magnetic field due to that produce the electricity, we are going to discuss. So in this that statement book itself given, a wire or a conductor carrying current develop a magnetic field perpendicular to the direction of flow of current. So consider this is called the magnetic effect of electricity. Now the discovery of the scientist Weierstrass, the right hand thumb rule, and detailed in the chapter magnetism and electromagnetic theory, we will discuss elaborately about the magnetic effect of electricity. Now, so the how that produces electricity due to that magnetic field, which means based on that right hand thumb rule. Here we are taking the current carrying conductor. That conductor carrying current develops the in this current flow through this conductor. It around that magnetic field is produced. Magnetic lines, the concentric circles are produced. That is magnetic field. So based on the right hand thumb rule is denotes that conductor carrying current. So on the thumb, so these are all magnetic lines. So இந்த மாதிரி ஒரு curved shape வர்றது, that is magnetic line. So this is produce that magnetic effect of electricity அப்படின்றத Weierstrass வந்து introduce பண்றாங்க. So the direction of current is by the right hand thumb, and the direction of magnetic field shows by the fingers, other fingers of the same right hand. So thumb வந்து denotes direction of current, and these are all the curved and other fingers by the magnetic field. So in this is concept alone in the book itself given, magnetic effect of electricity. Now we are going to study about the types of current. The types of current, the two types of current mainly we are using that. First one is DC current, that is direct current, and the second one is alternative current, AC. So alternative current. So direct current means we have, as we know that the battery, positive and negative terminal. This is we will take in a lab. We are taking that some of the experiment we are using in the DC only. So DC voltage only we are using in the lab. Normally we are in our home we are using that AC, alternative current. So in this voltage we will take for example 9 voltage or 12 voltage and 5 voltage we will take. So the மாதிரி பேட்டரியில இருந்து நம்மளுக்கு கரண்ட் எடுக்கிறோம் அப்படின்னா, so that is direct current, which means that DC current or DC voltage. So as you know that the charge, positive charge or current flow from the positive to negative, the electrons flow from the negative to positive terminal. So in the battery how to working already we discussed. So the same concept only. அப்போ டிசி அப்படின்றது நம்ம என்னென்னலாம் எப்படி நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்றத book itself given that. And one more thing, that graph also they given in constant time. Sorry, with depends on the time varying, that constant current. The x-axis we will take current, time, and y-axis we will take current. So in that constant current that shown the graph by the
DC voltage. So DC current அப்படின்றது constant current with respect to the time. During the time interval, that constant current will flow. So that is DC current. I think the book itself given that we are taking the battery. Battery is used to in DC voltage. The graph, the graph shown that direction of current everything. Now many electronic circuit use in a DC only. Some examples book itself given that devices working on DC or cell phones, radio and electric keyboard, then electronic vehicles. These are all examples for the DC. Now we are going to discuss about the AC current. Next, alternating current. So AC. So AC voltage, alternating current. If the direction of the current in a resistor we will take and any other element changes its directions alternately, that current is called alternating current. So for example, that we will take any elements and the element for example in a given resistance கொடுக்கும்போது current vary ஆகும். So we will take any other element that changes its direction. அதோட டைரக்ஷன் ஆஃப் கரண்ட் அல்டர்னேட்டிவாக சேஞ்ச் ஆகிட்டு இருக்கு அப்படின்னா which means that is AC. So in that how that changes due to the frequency. Frequency is the wave is produced. That wave is AC is represented only always in a sinusoidal wave. So that is sine wave, it represents that sinusoidal wave. So as we know that what is the frequency? So the frequency is nothing but F is equal to the number of vibrations in complete one cycle. Or we will take that frequency is the number of complete cycle of vibrations gone through by AC in 1 second per second. So how that sine wave, this is the wave representation of or symbol of sine wave. So we will take this is the time and this is the current. So the current varying with the time in uniform time or time varying means that current is varying, that is sine wave. That sinusoidal wave is represented alternating current. So the symbol is, as we know that what is a DC which represent that normally we will take the battery or positive and negative terminal. We take positive and negative terminal. And AC which means that is we will put one circle inside that like a wave. So this is positive and negative. That which is nothing but AC, that symbol of AC voltage. So due to that frequency that waves is produced. So now I think the alternating current varies sinusoidally with the time. These variations is characterized by the term is that is called frequency. As we know, the frequency is 1 by t. With respect to the time, the number of oscillations per second or complete vibrations. So that is nothing but introduce that AC current, alternating current. Okay, pa? Now the wave represent this diagram and the symbol AC current denote the symbol. Now domestic supply is form of AC. When we want to use the electric devices in DC, then we have to use the device to convert AC to DC. So AC la irundhu nama DC ke convert pandrom appadina, that device is which is known as that is rectifier. So AC la irundhu nama edha convert pannikalam appadina from DC la irundhu nama AC க்கு convert பண்றது. So the device used to convert AC to DC. So AC ல இருந்து நம்ம DC to DC க்கு convert பண்றோம். That is rectifier.
பிகாஸ் ஆல்டர்னேட்டிவ் கரண்ட்ன்றது நமக்கு வேரி ஆக முடியுது. அதுலேருந்து நம்ம டைரக்ட் கரண்ட் எடுக்கிறோம் அப்படின்னா we are using the rectifier. The device name is. Then another one is the device used to convert DC into AC. So DC to AC நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா நம்ம வீட்டில் யூஸ் பண்ணுறது தான் இன்வெர்டர். ஓகே, ஸோ டிசி டு ஏசி convert பண்ணுறது that is inverter. Then AC to DC we are using that rectifier. So based on that this idea you can recapitulate. Now that advantages of AC over DC. So DC விட AC ஓட advantages, what are the things we are going to learn now. As we know that the voltage of AC can be varied easily using a device is called that is a transformer. So transformer in higher class we will study that briefly. Transformer அப்படின்றது வந்து நம்ம AC voltage of AC can be varied easily. அதோட வோல்டேஜை நம்ம சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். இன்கேஸ் ஹை வோல்டேஜை லோ வோல்டேஜாகவும் லோ வோல்டேஜை வந்து ஹை வோல்டேஜாகவும் மாற்றுறதுக்கு சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கு நம்ம டிரான்ஸ்ஃபார்மர் யூஸ் பண்ணுறோம். த ஏசி கேன் பி கேரிட் ஓவர் லாங் டிஸ்டன்ஸ் யூஸிங் we are using the step up transformer. So in that transformer we are using, and in that step up transformer for long distance to distribute the current. ஸ்டெப் அப் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் ஹை வோல்டேஜ் மூலமாக நம்ம வந்து கரண்ட்டை அனுப்பும்போது ஸோ த ஏசி கேன் பி கேரிட் ஓவர் லாங் டிஸ்டன்ஸ் யூஸிங் ஸ்டெப் அப் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர். த லாஸ் ஆஃப் எனர்ஜி வைல் டிஸ்ட்ரிபியூட்டிங் கரண்ட் இன் த ஃபார்ம் ஆஃப் ஏசி இஸ் நெக்லிஜிபிள். ஸோ த லாஸ் ஆஃப் எனர்ஜி இஸ் நெக்லிஜிபிள் யூஸிங் த ஸ்டெப் அப் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் ஓவர் த லாங் டிஸ்டன்ஸ் டு டிஸ்ட்ரிபியூட் த கரண்ட். நம்ம இந்த ஸ்டெப் அப் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் யூஸ் பண்ணுறோம். ஸோ அதனால நம்மளுக்கு லாஸ் ஆஃப் எனர்ஜி இஸ் நெக்லிஜிபிள். ஸோ த டைரக்ட் கரண்ட் கேனாட் பி டிரான்ஸ்மிட்டட் இன் சச் அ ஏசி. ஸோ நம்ம ஏசி மாதிரி டிசியை வந்து நம்ம அந்த மாதிரி நம்ம சென்ட் பண்ண முடியாது, டிரான்ஸ்மிட் பண்ண முடியாது. த ஏசி கேன் பி ஈஸிலி கன்வெர்டட் இன்டு டிசி. ஏசியை வந்து நம்ம ஈஸியாக டிசியாக கன்வெர்ட் பண்ணலாம். Then and generating AC current, alternating current is easier than direct current. So generating AC is easier than DC. So DC விட ஏசியை நம்ம ஈஸியாக ஜென்ரேட் பண்ணிக்கலாம். பட் டிசியை வந்து நம்ம ஜென்ரேட் பண்ணுறது நம்மளுக்கு இட்ஸ் வெரி காம்ப்ளிகேட்டட். த ஏசி கேன் ப்ரொடியூஸ் ஆல்டர்னேட்டிவ் கரண்ட், கேன் ப்ரொடியூஸ் எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் இண்டக்ஷன் which useful several ways. Based on that it can produce the electromagnetic inductions. So these properties we are using that AC. Then next one is advantages of DC. So direct current order advantages. So the electroplating and electro refining and electro typing can be done only using DC. ஸோ நம்ம நார்மலாக கெமிக்கல் எஃபெக்டில் படிச்சிருப்போம். ஸோ அதெல்லாம் என்னென்னா எலக்ட்ரோ பிளேட்டிங், எலக்ட்ரோ லைட், இதெல்லாம் என்னென்னா டிசியில் தான் நம்ம பண்ண முடியும். தென் எலக்ட்ரிசிட்டி கேன் பி ஸ்டோர்ட் இன் ஒன்லி இன் அ ஃபார்ம் ஆஃப் டிசி. ஸோ டிசியில் வந்து டிசியோட சோர்ஸை மட்டும்தான் நம்ம அதுலேருந்து தான் எலக்ட்ரிசிட்டி, இது ஸ்டோர்டு எனர்ஜியாக இருக்கும். ஸோ இட் ப்ரொடியூஸ் அட் எலக்ட்ரிசிட்டி. ஸோ தீஸ் டூ அட்வான்டேஜஸ் ஒன்லி இன் advantages of DC. Next 4.6 we will discuss. Now we are going to discuss the dangers of electricity and the precautions to be taken. So electricity nala enna nama dangerous irukku, and then the precautions to be taken, what are the things we are going to learn. First one is that damaged insulation. So
ஸோ அந்த வயரில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இன்சுலேஷன் பண்ணியிருப்பாங்க. அது இன்கேஸ் டேமேஜாக இருந்துச்சு அப்படின்னா இன் பிட்வீன். ஸோ டூ நாட் டச் த பேர் வயர்ஸ். பேர் வயர் விச் மீன்ஸ் அந்த வயரில் வந்து இன்சுலேஷன் கட் ஆகிருக்கும். தட் இஸ் பேர் வயர். அந்த பேர் வயரை we should not touch that. And use safety gloves and stand on insulating stool. நிற்கிறது வந்து இன்சுலேட்டிங் ஸ்டூலில் நம்ம நிற்கணும். அண்ட் ரப்பர் ஸ்லிப்பர் while we are handling that electricity we should wear. Next one is overload of power socket. So do not connect too many electrical devices in single electrical circuit. ஒரே இதில் வந்து நம்ம நிறைய டிவைசஸ் வந்து கனெக்ட் பண்ணக்கூடாது அந்த நம்ம பிளக் பாயிண்ட்ல. தென் inappropriate use of electrical appliances. Inappropriate use of electrical appliances which means நம்ம லோடு நிறைய எடுக்கக்கூடிய ஃப்ரிட்ஜு, தென் டிவி பாயிண்ட் அண்ட் மைக்ரோவேவ் ஓவன், இதெல்லாம் லோ கரண்ட் வந்து நிறைய இருக்கும். ஸோ இதை வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா அக்கார்டிங் டு தட் பவர் ரேட்டிங் ஆஃப் டிவைசஸ், இதை நம்ம அந்த ரேட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம எடுத்துக்கணும். ஸோ inappropriate use of electrical appliances. Then another one is environment with moisture and dampness. ஸோ நம்ம மாய்ச்சர் which is nothing but நம்ம ஈரமாக அந்த மாதிரி இடத்துல வந்து நம்ம எலக்ட்ரிசிட்டியை ரொம்ப சேஃப்டியாக ஹேண்டில் பண்ணோம். தென் கீப் த பிளேஸ் வேர் there is electricity then out of moisture and wetness, and it will lead to leakage of electric current. ஸோ நமக்கு ஒரு வெட்னஸ் அண்ட் மாய்ச்சர், இந்த மாதிரி அந்த பிளேஸ் வந்து வெட்டாக இருக்கணும், அந்த மாய்ச்சர் இல்லாமல் இருக்கும். ஸோ அப்படி இல்லாமல் இருக்கும்போது எலக்ட்ரிசிட்டி அதில் கண்டக்ட் ஆகாது. ஸோ அந்த என்விரான்மெண்ட்டை நம்ம அந்த மாதிரி நம்ம வச்சுக்கணும். ஸோ மாய்ச்சர் அண்ட் வெட்னஸ். The last one is beyond the reach of children's. So electrical devices and then electric appliances, இந்த பிளக் பாயிண்ட்டு, நம்ம சாக்கெட், இதெல்லாம் சொல்கிறோம் அப்படின்னா இதெல்லாமே என்னென்னா அந்த சில்ட்ரன்ஸ் வந்து தொடாத மாதிரி beyond the reach of children's. So the electrical socket to be kept away from the reach of little children who do not know the dangers of electricity. So that we need to take these all the precautions while electricity. Thank you. Now we are going to some book bag problems. First one is rubbing a home on hair makes the comb get this much coulomb, minus 0.4 coulomb. Then now find which material has lost electron and which one is gained it. Then second one, find the how many electrons are transferred in this process. So first one is which one is gained and which one is lost. So as we know that already we discussed it. So the comb gained electrons and hair lost electrons. Comb வந்து electron gain பண்ணும், then hair lost electron. So the second one, how many electrons transferred in this process? So the number of electrons transferred. So number of electron transferred minus 0.4 coulomb. So as we know that 1 coulomb, so minus 0.4 into what is the 1 coulomb? 1 coulomb, which is nothing but 6.25, 1 coulomb of electron, 6.25 into 10 power 18 electrons. So here we can multiply this minus 0.4 into 6.25. So
So that easy only. Minus 2.5 it will come into 10 power 18 electrons. So this much electrons transferred in this process. Now the second problem, calculate the amount of charge that would flow in 2 hours through on the element of electric bulb drawing a current of 2 ampere. So 2 ampere current or electric bulb வழியா 2 hours current flow ஆகும்போது calculate the amount of charge என்னன்னு find out பண்ணணும். Now write the given data. The current is equal to 2.5 ampere. Okay, then time hours ல கொடுத்திருக்காங்க 2 into 2 hours. I will write that 2 hours, then 2 into 60 into 60 minutes into 60 seconds, so 3600. So now that finally 7200 seconds. So this is the time. Now we are going to find out the Q. What is Q? Now the solution, as we know that formula, I is equal to Q by T. Now Q is equal to I into T. What is the I? I is equal to 2.5, and what is the time? Time is equal to 7200 seconds. Now 2.5 into 7200, that is you have to multiply that 18,000 coulomb. So that is charge. So this much amount of charge to 2.5 ampere 2 hours and the electric bulb வழியா flow ஆச்சு அப்படின்னா charge வந்து 18,000 coulomb. Now we are going to solve third problem. They given that two values, the table, current oda value கொடுத்திருக்காங்க and voltage, potential difference. So இதை நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா, what is the value of R அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. So we need to plot the graph. So we will take in that current is the current, that is x-axis we will take. Y-axis we will take that V. So potential difference, volt. This is current in ampere. In terms of volt. Okay. Here that 0, 1, 2, 3, 4. Here also 1, 2, 3, 4, 5, like going. Now we will take 0.5, that is 1. Here 1.6. Sorry. 1.6. I think just I given that how to draw. You can take a graph sheet and plot the graph. So 1.6 and then one current 1 ampere 3.4 here. So here we will take, and 6.7 something here I will take, then 3, this one I will take, and this one 4. Okay, this simply we will draw the line. So I will take that which one will come, any slope I will take. So here in this slope I will take. So we are going to find out the total value of resistance, which means I need to take the slope. So slope எடுத்தோம் அப்படின்னா here in that point, what is this point? 3,
10.2. Then this is 4 comma 13.2. Okay. Then we will take, this is the I1, this is the V1, and this is the I2, and this is the V2. So slope find out பண்ணனும்னா what is the formula for slope? So y axis divided by x axis, y by x, slope oda formula y by x. So y here delta v, and that is delta I. So in that slope we are going to find out. Now as we know the formula for, according to Ohm's law, V is equal to IR. R is the resistance, I current, V is the potential difference in terms of volt. So now R oda value da find out pannom. So V by I. So now the delta V divided by delta I. So delta V, which means V2 minus V1 divided by I2 minus I1, the change in the current and the change in the potential difference. Okay, now here what is the V2? V2 is equal to 13.2 minus what is the V1? 10.2 divided by what is the I2 value? 4. I1 here 3. So now in that we will take 13 here I write. So 13.2 minus 10.2, that is 3. 4 minus 3, that is 1. So finally the value of R is equal to 1 ohm, sorry, 3 ohm. Yeah. So this is like any that table in terms of graph like they given means you have to take a slope and solve the problems and get the final solutions. Thank you.